As Russian troops gather at the border, Ukrainian civilians are learning survival techniques in the outskirts of Kiev. Many fear an attack could be imminent. Що у нас є загроза вторгнення, і жителі великих міст, які вже 8 років звикли до думки, що війна десь далеко, ну як далеко, 750 кілометрів від Києва там то зараз вони зрозуміли, що війна може прийти до них, а вони не готові. More than 100,000 Russian soldiers are stationed along the border with Ukraine. Russia says it does not want conflict and is not planning an invasion. But for many Ukrainians, these claims have failed to settle their nerves. More and more training sessions for civilians have started springing up around Kiev. Питання, що є потреба від самого населення цивільного отримати знання, і це позитивно, тому що кожен розуміє, що його життя і здоров'я життя його родини – це персональна їх відповідальність. Поки прийде допомога ззовні, то треба мати якісь хоча б знання і навички елементарні. Mother of three Mariana Zaglo works in marketing. But she is also a member of Ukraine's army reserves and a trained sniper. Я военнослужащий теперь, и разумеется, должна выполнять приказы. Какой приказ будет, такое буду выполнять. Я буду не убивать людей, а защищать свой дом. She joined the reserves 2 years ago. But since Russian military presence on the border has grown, training exercises have stepped up. Можно судить о том, что да, таки возможно будет очередной виток этой агрессии. И вы же видите, мы сейчас как раз занимаемся более интенсивно. Надеюсь, что все-таки это нам не пригодится. Ukraine is already in conflict with Russia. Since 2014, the country has been fighting Russia-backed separatists in the east. The conflict has claimed over 13,000 lives. It began after Russia took control of Ukraine's Crimea Peninsula. This recent history partly explains current fears in Ukraine, but statements by Russian President Vladimir Putin are also a cause for concern. Back in 2005, he said that the collapse of the Soviet Union, including the loss of Ukraine as a territory, was the greatest geopolitical catastrophe of the 20th century. And as recently as 2021, he wrote an essay arguing that Russians and Ukrainians are one people, and implying that differences between the countries were purely artificial. Знищити нашу країну. Але чи хоче він її всю загарбати? Так, звичайно, хоче. Чи вдасться в нього? Ні, не вдасться. Ще раз наголошую. Те, що стосується певних територій, він точно знає, що вона їм не по зубам. Більш того, їм і та територія, яку він хоче зараз, скажімо так, приєднати до себе, вона так само йому буде не по зубах. In southwestern Russia, many families have relatives across the border. Славянские страны, которые, мы самые близкие отношения у нас, допустим, с украинцами. Очень много тесно, я же уже говорила, браки, все переплелось, и бизнес, и учеба. У нас все, у нас обычаи, у нас все похоже. Это просто не может быть, что мы разные. Нет, у нас ментальность, мне кажется, одинаковая, мы очень похожи. But that does not necessarily translate to support for recent developments. Cross-border families have struggled to see each other since the conflict began in 2014. Вот сейчас брат и сестра даже не могут к нам приехать на Пасху, на могилу к родителям, потому что ситуация такая сложилась плачевная с Украиной. То, что не пускают просто. Я очень сожалею, что между Россией и Украиной сложились такие отношения. Мы-то на уровне простых людей, мы сохраняем добрые и человеческие отношения, а уже там на каком-то другом, более высоком уровне, там уже совсем другое идет. At the highest level, tough talk continues between Russia and the West. US President Joe Biden has threatened coordinated sanctions with allies if an invasion takes place. For his part, Putin is demanding that Ukraine should never be allowed to join NATO. He has also demanded that NATO forces deployed in various ex-Soviet countries pull back.
Ну, надеюсь, что мы в конце концов найдем это решение, хотя оно непростое. There are still high hopes that de-escalation can be achieved through diplomacy. But for now, many Ukrainians simply feel caught up in a fight that they did not pick. Ну, США провокує Росію, Росія провокує США, Україна тут десь посередині знаходиться, і якось мені від цього не легшить. Мені чесно, мені однаково, хто там кого провокує, мені щоб на нашій землі просто мир був, а то все інше байдуже. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has welcomed recent Western support in the diplomatic sphere and in the arrival of arms and troops on the ground. But he has also called for all sides to calm the rhetoric around the situation, to avoid creating hysteria and panic.